বাংলাদেশে প্রথাগত যে কোনো কাজ শুরু করা সহজ, কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি ভাবনা সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ। সমাজে হাজারো মানুষের ভিড়ে যারা সমাজ ও দেশকে পরিবর্তন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাদের কাছে চ্যালেঞ্জ মানেই সমাজকে বদলে দেওয়ার ভাবনা। নতুন সৃজনশীল ভাবনা পারে সমাজকে বদলে দিতে। শুধু ভেবে থাকলেই হবে না, ভাবনাকে কাজে রূপান্তর করতে হবে। সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হবে। আর সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা মানুষগুলোকে ঘিরেই সাজানো হয়েছে আমাদের এই অনুষ্ঠান। টুডেজ চেঞ্জ মেকার্সের প্রথম এপিসোডে আমি ওমর হাসনাইন মাহমুদ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। টুডেজ চেঞ্জ মেকার্সে আমরা মূলত কথা বলি সমাজে পরিবর্তন এনে যারা মানুষের জীবনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে, অন্যদের উদ্বুদ্ধ করেছে তাদের সৃজনশীল চিন্তা দিয়ে নতুন কিছু করে দেখানোর সাহস, এবং তাদের সাফল্য সমাজ ও দেশের জন্য তাদের অবদান, তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি দিয়ে। আজকে প্রথম পর্বে আমাদের সাথে আছেন এমনই একজন ব্যক্তি যিনি তার কাজ, সৃজনশীল প্রতিভা এবং সমাজে তার কন্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সার্থক। তো সুপ্রিয় দর্শক, চলুন পরিচিত হওয়া যাক ওয়াইএসএসসি আয়োজিত টুডেজ চেঞ্জ মেকার্সের প্রথম এপিসোডে আমাদের অতিথির সঙ্গে। আজ আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন হুসেইন এম এলিয়াস, যিনি কো-ফাউন্ডার এন্ড সিইও অফ Wind.app। তো দর্শক, চলুন দেরি না করে আজ স্যারের মুখ থেকে শুনি কিভাবে তার চিন্তা আমাদের কমিউনিটিতে অবদান রেখেছে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? ওকে দর্শক, আমরা হয়তো স্যারের একটু নেটওয়ার্ক জনিত ইস্যু হচ্ছে, হয়তো টেকনিক্যাল ইস্যু, আমরা একটু অপেক্ষা করব। স্যার পুনরায় জয়েন করতে করতে আপনারা আপনাদের যে কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন আমাদের ইনবক্সে জানিয়ে, আমাদের কমেন্ট বক্সে জানিয়ে রাখতে পারেন। আমরা শীঘ্রই সেগুলোর উত্তর দেব ইনশাল্লাহ। ডিয়ার অডিয়েন্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? সবাই দেখি কমেন্ট বক্সে একটু রিপ্লাই দিন। জি, হোস্ট আসবেন। হোস্টের হয়তো একটু টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে। হোস্ট খুব শীঘ্রই আমাদের মাঝে উপস্থিত হবে। Back. Hello everyone. Sorry for that. Our connection একটু ঝামেলা হচ্ছিল, but I think I got that sorted. হ্যালো স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। শোনা যাচ্ছে? হ্যালো। ওমর হাসনিন, আমি কিন্তু কথা শুনতে পাচ্ছি, although I can't see you. হ্যালো স্যার, আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। অলরাইট স্যার। আমাকে কি দেখা যাচ্ছে স্যার? না, দেখা যাচ্ছে না। আমি এক্সট্রিমলি সরি স্যার, আমি আসলে আবার রিজয়েন দিচ্ছি। একটু অপেক্ষা করবেন। ওকে, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। টেকনিক্যাল ঝামেলা হবেই।
Right? I've been done so many of this, but it's good that we caught this early. आगे आगे धरे ফেলছি। Let's give the host 1 minute. She just reconnect করছে। By the way, এর মধ্যে আমার ইন্টারনেট আবার চলে গেছিল। So that's Bangladeshi broadband, but I reconnected with Grameen phone hotspot. But the GP hotspot is so good that I can still speak to you. আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমাকে এখন দেখা যাচ্ছে? আমার এখন দেখা যাচ্ছে, এখন শোনা যাচ্ছে। স্যার আমি শুরুতে আপনার কাছে আন্তরিক ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আসলে টেকনিক্যাল এররের জন্য একটুখানি ট্রাবল হচ্ছিল এতক্ষণ। আমি এক্সট্রিমলি সরি স্যার। অসুবিধা নেই। Let's get started. তো দর্শক, চলুন দেরি না করে আজ স্যারের মুখ থেকে শুনি কিভাবে তার চিন্তা আমাদের কমিউনিটিতে অবদান রেখেছে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তো কোয়েশ্চেনটা কি ছিল তোমার? স্যার আমি এখনো কোয়েশ্চেন করিনি। স্যার আপনি কেমন আছেন? ওকে, ভালো আছি। সরি ফর অল দ্য ডিলেস, বাট ডুইং ওয়েল নাও। অলরাইট স্যার। স্যার শুরুতেই আপনার শিক্ষা জীবন সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছিলাম। একটু যদি শিক্ষা জীবন সম্পর্কে জানাতেন। শিক্ষা জীবন সম্পর্কে শিওর। সো আমি পড়াশোনা শুরু করেছিলাম একদম ছোটবেলা থেকে যদি বলি। আমি লিটল জুয়েলস নামে একটা স্কুলে পড়তাম আমার ক্লাস 4 পর্যন্ত, যেটা হচ্ছে পল্টনে, পুরানো পল্টনে। রাইট, ওইখান থেকে আমি শিফট করি সানিডেল স্কুলে, যেখানে আমি ও লেভেল করি। তারপর আমি আবার শিফট করি মাস্টার মাইন্ড স্কুলে, যেখান থেকে আমি এ লেভেল করি। এবং এ লেভেলের পরপরই আমি জয়েন করি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে বিবিএ তে। রাইট, এন্ড আফটার বিবিএ আই অবভিয়াসলি তখন আমার সব ফ্রেন্ডরা তখন বিভিন্ন চাকরিতে জয়েন করা শুরু করলো। রাইট, এন্ড বাট আই ওয়ান্টেড টু স্টার্ট আ বিজনেস, কিন্তু আমার প্যারেন্টস থেকে বললো যে না, তুমি এখন বিজনেস করতে পারবা না, বিজনেস তো অনেক রিস্কি, ইউ শুড ডু আ জব। সো আমি এটা কম্প্রোমাইজে করলাম আমার প্যারেন্টসদের সাথে, যে আচ্ছা আমি তাহলে একটা কাজ করি, আমি এমবিএ করি, কারণ প্যারেন্টস আর ভেরি প্রো এডুকেশন। সো আমি এমবিএ করি, কিন্তু এই 2 বছর তখন আমি একটু লেট মি ট্রাই টু ডু সামথিং বাই মাইসেলফ, নিজে কিছু করার চেষ্টা করি। রাইট, সো তখন আমি এমবিএ করা শুরু করলাম রাইট আফটার মাই বিবিএ, এন্ড তখন থেকে আমি বিজনেসের সাথে জড়িত হয়ে যাই। থ্যাংক ইউ স্যার। আপনার একাডেমিক প্রোফাইল, ওভারঅল প্রোফাইলটা অনেক শুনে অনেক ভালো লাগলো, অনেক গর্জিয়াস। স্যার পাঠাও কিভাবে শুরু হয়েছিল, মানে এই চিন্তাটা কিভাবে এলো, যদি একটু শেয়ার করতেন। শিওর। সো লিটল বিট অফ ব্যাকগ্রাউন্ড ইজ দ্যাট পাঠাও কিন্তু জাস্ট হঠাৎ করে একদিন হয়নি। রাইট, আমি যেটা বলি সবসময় যে পাঠাও ওয়াজ মাই 6th বিজনেস।
right? And I was always involved with business একদম university life থেকে, right? So university life এ আমি প্রথম business করা শুরু করি. I was a freelancer প্রথমে. হ্যাঁ, I used to make website and themes এবং আমার কিছু themes আবার theme forest এ এখানে live এখনো আছে actually, right? And that was sort of my first sort of business. Eventually, I got involved with. I made this website called Is Tomorrow হরতাল, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 2014-15 সালের কথা। তখন বাংলাদেশে অনেক হরতাল হচ্ছে, রাইট? অ্যান্ড আর তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না, বাট যেটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে অপোজিশন পার্টি হরতাল কল করতো সানডে থ্রু ওয়েডনেসডে, 4 দিন হরতাল দিত, কিন্তু থার্সডেতে সে ডিক্লেয়ার করতো না যে হরতাল আছে কিনা, এবং শেষ মুহূর্তে ওয়েডনেসডে রাত্রেবেলা হঠাৎ করে হরতাল দিত। তো সবাই ফেসবুকে এরকম করে কমপ্লেন করতো যে আচ্ছা কালকে হরতাল লাইক এভরিওয়ান ওয়ান্টেড টু নো। সো আমি ট্রেন্ডটা দেখার পরে আমি জাস্ট জোক হিসেবে I bought the domain Is Tomorrow হরতাল, and আধা ঘন্টা লাগছে একটা ওয়েবসাইট, একটা ওয়েব পেজ বানাতে। Just said Is Tomorrow হরতাল and it said yes or no. And it was just that, and it wasn't very complicated. So I launched that. It took me 30 minutes. After that, people saw that it was a joke, and people made a lot of fun of it, but they still shared a lot of it, right? And it ended up getting a lot of traction, a lot of page views. তখন আমাকে ফাহিম সালেহ, who started this company called 𝐓𝐴 and was supposed to be a venture studio, he contacted me, and initially he wanted to put an ad on Is Tomorrow হরতাল about 𝐓𝐴, when 𝐓𝐴 মাত্র শুরু হচ্ছিল, and they wanted some name recognition. So that's how I got introduced with Fahim Saleh, and তারপরে I met him একদিন. I liked the idea of 𝐓𝐴, and 𝐓𝐴's idea was that we wanted to start a lot of different businesses very, very quickly, right? Somehow to test the market, and if কোনো প্রোডাক্ট যদি ট্র্যাকশন হয় তাহলে গ্রো করা, আর যদি কোনো ট্র্যাকশন না হয় খুব কুইকলি সেটা শাট ডাউন করে দেওয়া। So we did that, and then we started a couple of different projects. There was something called CallSpring, which was a missed call alert service. There was something called 𝐬𝐴, which was a CNG sharing service, but dumb phone দিয়ে, কোনো smartphone না, because it was still 2015. Right. There was something called 𝐓𝐴, which was an event sharing website, event writer moto, and then there was Pathao, right? And Pathao actually started as a 1-hour delivery service, similar to what Pathao Parcels is today, right? But প্রথম দিকে সেটারও কোনো ট্র্যাকশন এরকম হচ্ছিল না, but we got a lot of customers from Facebook who said that, hey, আমার 1 ঘন্টা ডেলিভারি লাগবে না, can you deliver 10 packages tomorrow, but তোর প্রাইস পয়েন্ট কমাতে হবে। সো আমরা সেটা করলাম, রাইট? আমরা প্রাইস পয়েন্ট কমাই আমরা 24-hour delivery শুরু করলাম, and that started getting a lot of traction. So that's what Pathao sort of came to be, right? It was a lot of experimentations in between and a lot of failures as well. But yeah, even the first version of Pathao was also a failure in that sense, right? The second version actually worked out pretty well. So that's sort of how we actually got started with Pathao, right? Not as a ride-sharing service, not as a food delivery company, not as a super app, but as a courier company. Right, sir. Thank you, sir. সত্যি স্যার আপনার জার্নিটা আসলে অনেক ইন্সপায়ারিং। আচ্ছা স্যার, 2015 সালে ওই সময় আপনি উদ্যোক্তা কেন হতে চেয়েছিলেন, বা আপনার কোন জিনিসটা আসলে আপনাকে উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল? So what encouraged me to be an entrepreneur is, honestly, yeah, I thought that it was exciting, right? তখন হচ্ছে আমার সব ফ্রেন্ডরা বিভিন্ন জব শুরু করতেছিল, right? And I also started applying for a few jobs. I actually, thank God, I didn't get some of the jobs that I applied for and I really wanted. But it was
really that I thought that doing businesses was much more exciting, right? Obviously risk আছে, but the rewards are higher, and I thought that আচ্ছা আমার বয়স তো কম, আমার বয়স 24, 25, 26 whatever, right? And আমার রিস্ক নেওয়ার বয়স তো এখনই, পরে না। So right, sir. that sort of, so that sort was my mentality. My mentality was যে আচ্ছা আমি একটা বিজনেস করব, যদি ফেল করে I can always do a job later on, but আমি পরে বিজনেস শুরু করতে পারবো না, কারণ পরে there will be a lot more responsibilities, right? So wanted to start doing that now. Right. Thank you, sir. স্যার, বাংলাদেশের বাজারে পাঠাওয়ের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো কি কি ছিল, আর এখনো কি সেম প্রবলেমগুলো কি ফেস করতে হয় কি? So I would say that the initial problems with Pathao were very different from one that we have right now, right? Like if I were to break it down, I'd break it down in two pieces, right? So one is that প্রথম দিকে যখন আমরা just as a courier company হিসেবে start করছিলাম, right? And it was obviously, তখন তো পাঠাকে কেউ চিনতো না. It was very hard to get customers even, right? It was very hard to get a bank account. It was very hard to just collect money, and কারণ আমরা cash on delivery করতাম. So what used to happen is we used to make the deliveries and then collect cash from customers, right? So আমাদের কাছে cash আছে, and পরে হচ্ছে আমরা reconciliation করে 2 দিন পরে অথবা 1 দিন পরে কাস্টমারদেরকে ক্যাশ দিয়ে দিতাম। সো প্রথম দিকে এটা ভয় ছিল, মার্চেন্টদের ভয় ছিল যে আচ্ছা আমরা তো এত ক্যাশ কালেক্ট করছি, এন্ড দিস আর লাইক আমরা তো ইয়াং, রাইট? আমাদের কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড এরকম নেই। হ্যাঁ, হঠাৎ করে যদি আমরা টাকা নিয়ে ভেগে যাই, রাইট? দ্যাট ওয়াজ অলসো আ কনসার্ন। সো গেইনিং দ্যাট ট্রাস্ট ওয়াজ টাইম কনজিউমিং, বাট যখন আমরা অ্যাকচুয়ালি টাইম যখন আমরা মানুষের টাইম সেভ করতেছিলাম, যখন আমরা এই টাকাগুলো আবার ফেরত দিয়ে দিচ্ছিলাম ঠিক মতো, মানে কোনো ঝামেলা ছাড়াই, কোনো দেরি করতেছিলাম না, তখন it helped get a lot of trust, and eventually that gave us a very good word of mouth, right? So it's just that আমরা যেটা প্রমিস করতেছিলাম আমরা সেটা ডেলিভারি করতেছিলাম, right? Number one. Nice. Number two is, if I were to talk about Pathao rides, obviously that had a different set of challenge, right? Number one is that কেউ রাইড শেয়ারিং সম্পর্কেও জানতো না। হ্যাঁ, সো আমরা যেটা করতাম প্রথমে ইজ আমার 5টা বাইক ছিল, এবং আমি সেই 5টা বাইককেই রাইড শেয়ারিং এর জন্য ইউজ করতাম। দ্যাটস ইট। সো we did not have an app. We had a Facebook page. We added our friends into that Facebook page and said that, hey, তোমার যদি কারো রাইড লাগে, give me a call. আমার নাম্বার ছিল এখানে, and I will then dispatch a rider. So কেউ যখন আমাকে কল করতো অথবা ফেসবুকে পোস্ট করতো ওই গ্রুপের মধ্যে, I would তখন call up a ড্রাইভারকে কল করে বলতাম যে ভাই তুমি ওইখানে যাও, ওইখানে গিয়ে কাস্টমারটা পিক আপ করো। So it was very manual process, right? But we started getting some repeat customers, and then 5 bike became 10টা bike, 10টা became 50টা bike. We still did not have an app, and but আমি একা ওই ফোনে ধরে পারছিলাম না আর, so that became a call center, and we did that for a while. Eventually, again, like going to customers and telling them, hey, take a ride with us, রাস্তার মধ্যে দাঁড়ায় এখন যেরকম করে অফলাইন রাইডস হয়, বাট বেসিক্যালি আমরাই সেটা করতাম অফিসিয়ালি। আমরা নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সামনে অথবা ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সামনে দাঁড়িয়ে যেতাম, বলতাম যে হেই কোথায় যাবো ভাই, বলছিল সিএনজিতে যাবো, ধানমন্ডি যাবো, ধানমন্ডি 200 টাকা হয়, আচ্ছা টেকা পাঠাও ভাই 100 টাকায় চলে যাওয়া। And again, like people used to get confused যে কিভাবে, রাইট? এটা কি কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবে নাকি, right? So we had to convince them that no, we're not going to kidnap you. ঢাকার রাস্তা তো ভাই এমনি অনেক স্লো, যদি আমরা কিডন্যাপ করে নিয়ে যাই আপনি তো অ্যাটলিস্ট বাইক থেকে লাফায় যেতে পারবেন, সিএনজি তো লাফায় বের হতে পারবেন না, সিএনজি তো খাঁচার মধ্যে। So a lot of this was extremely just trust build করা, and that was extremely difficult to do initially, and even after all of that, once we started getting more and more traction,
তখন হচ্ছে যে রাস্তায় পুলিশ থামাতো যে এই তোমরা কি করতেছো, হ্যাঁ এটা তো লিগাল না। কারণ আমাদের যে ঢাকা যে বাংলাদেশের যে মোটর ভেহিকল অর্ডিন্যান্স আছে, যে অ্যাক্ট আছে, দ্যাট ইজ রিটেন ইন 1975। হ্যাঁ, সো ওইখানে কিন্তু there is no such thing as a commercial motor vehicle. So we had a lot of trouble with police as well. So we had to go and talk with regulators, BRT সাথে কথা বলতে হতো, even ICT মিনিস্ট্রির সাথে কথা বলতে হতো যে আচ্ছা এটা রেগুলেশন নাই, but we want to operate this business. এই বিজনেস তো অন্যান্য দেশে চলছে, এই দেশে কেন চলবে না যদি আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ করতে চাই? হ্যাঁ, so that was the pitch, and we had to convince them to work on a ride sharing act. So we actually had to get a law passed to work on all of this. So again, like I think it's different. Obviously, the challenges are different, and এখন, even after we have an act, এখন যে offline rides, we do have a challenge with it, right? Because a lot of drivers, even though they got introduced to ride sharing through Pathao, they are now going out and they are just আমাদের যে কমিশনটা আমরা রাখি for vetting all of these drivers, for providing this app, for making this investment in marketing, হ্যাঁ তারা সেটা দিতে চায় না, right? Which is again a very uniquely Bangladeshi concept. Pathao also operates in Nepal, এবং নেপালে আমাদের এই সমস্যাটা হয় না, কিন্তু বাংলাদেশে এই সমস্যাটা হয়। So that is also a challenge that we did not have আগে, but এখন হচ্ছে। So এরকম I think business money challenge, right? Business money issues কখনো শেষ হবে না, প্রত্যেক দিন নতুন নতুন ইস্যুস হবে। We just have to roll with it. We just have to সাথে ইস্যুর মধ্যে আমাদের একটা সলিউশন বানিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। রাইট স্যার, আসলে স্যার মানে অনেক অনেক স্ট্রাগল করে এখন পাঠাও এখন একটা সফল রাইড শেয়ারিং প্ল্যাটফর্মে পরিণত হতে পেরেছে। আচ্ছা স্যার, অডিয়েন্স থেকে একটা কোশ্চেন নিই। রাফি হাসান ভাই জিজ্ঞেস করেছেন যে হাউ টু নো হোয়াট ইজ দ্য টাইম টু গ্রো অ্যান্ড হোয়েন টু গো অন ডাইভার্স পাথস টু লুক ফর মোর বিজনেস অপরচুনিটিস। খুবই ব্রড একটা কোয়েশ্চেন ব্রো। আই থিঙ্ক ফার্স্ট স্টেপ ইজ টু মেক শিওর দ্যাট যে কারেন্ট যে বিজনেসটা আছে, you need to make sure that that is generating some profits first, right? Or some revenue, not even profit, some revenue, right? So Pathao right now has 5 or 6 different business lines, right? So we do ride sharing, we do food delivery, we have e-commerce delivery, we have upcoming is Pathao Pay, and if you open up Pathao app, there is a lot of different products and services, right? In ride sharing model, we have bikes and cars. That's how we differentiate. So অনেকগুলো different products. But প্রথমে যদি আমি এতগুলো different products নিয়ে শুরু করতাম, then obviously I 100% sure I would have failed, right? Because একজন মানুষের bandwidth তো limited. একজন মানুষ কোথায় ফোকাস করবা? You can't focus on 5 things at once. You can only focus on one thing. So I think what you need to do is first focus on one thing, make it successful, right? And then focus on another thing. So as I said, we had 1 hour delivery first, that didn't work, so we shut it down. Then we did e-commerce delivery, right? It worked. Then we did ride sharing, then it worked. We did food delivery, then it worked. And then we brought up 1 hour delivery again, right? And after every one of these, we also spent a lot of time in perfecting the product. The customer কি ঠিকমতো সব প্রোডাক্ট পাচ্ছে কিনা, কাস্টমাররা ঠিকমতো ফুড পাচ্ছে কিনা, কাস্টমার সার্ভিস, ড্রাইভার এক্সপিরিয়েন্স, so all of this. So again, like very vague questions, but I think it's obviously it's one by one. Make one thing successful first, then jump on to another thing. Don't start 5 things at once and expect one thing to work. I don't think that works. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। স্যার, আপনি একটা কথা বলেছেন যে পাঠাও পে, অ্যান্ড পাঠাও পের প্রসঙ্গ বলার আগে আমি একটা জিনিস কোশ্চেন করতে চাই যে স্যার 2022 সালে আপনি আরেকটা নতুন ভাবনা নিয়ে এসেছেন যে উইন্ডো.app। আমাদের দর্শকের উদ্দেশ্যে যদি এই বিষয়ে কিছু বলতেন। Sure. So Wind.app is a completely separate entity. It has no relationship with Pathao. It's something that I started last year, and Wind.app is ultimately going to be very PayPal or TransferWise type of business, right? Focused on
Asian market. So my goal with Wind.app is to make something much more regional. I think, Pathao, Bangladesh, it's not one business. Pathao is the active business. Pathao is 4-5 different types of business. Yeah. And I think, it has grown a lot. It has more room to grow, but I wanted to do something much more regional. যে আমি চাচ্ছিলাম যে বাংলাদেশের বাইরে কিছু করতে, right? যে international কিছু করতে. So that's what Wind.app is. It's a TransferWise/PayPal type of business, but built on Web3 technologies. So it uses blockchains, stable coins, layer 2 technologies, etc., to make transaction costs much more cheaper than typical fintechs. So we launched already. We are already live in USA, Singapore, Philippines, and India. We haven't launched in Bangladesh yet. We will probably launch maybe later this year or later next year even. But Bangladesh is not where we want to really focus on, because it's a more global/regional play. All right, sir. Thank you for your valuable insights. স্যার, Wind.app তৈরির মাধ্যমে ডিসেন্ট্রালাইজড ব্যাংকিং জগতে প্রবেশ করতে আপনাকে কোন ব্যাপারটা অনুপ্রাণিত করেছে? So I got involved in decentralized finance and blockchain last year, when, as purely from a curiosity perspective. Sorry, not last year, in 2020, right? Karon COVID-এর সময় we were locked down. বাসায় কিছু করার ছিল না, right? I needed new hobbies. So I started learning about blockchain. And I saw that, that the potential of all of this, the technology is real, right? What blockchain really allows you to do is remove a lot of middlemen, right? So normally, let's say if I want to make a bank transfer to you, I have to go through several different layers, right? I have to go through, let's say the bKash দিয়ে টাকা পাঠাতে চাই, bKash দিয়ে ধরো EBL এ টাকা পাঠাতে চাই, right? It's bKash to EBL to Bangladesh Bank to EBL. There is a lot of mechanisms, a lot of intermediaries. If you are doing international payments, there is even more different mechanisms, more different players. You have to go through SWIFT network. There are correspondent banks. 4-5 different banker through থেকে কিন্তু টাকা পায়, right? টাকা ট্রান্সফার করা হয়, foreign exchange rate একটা ব্যাপার আছে. So it gets very complicated. So I saw that blockchain is a way to solve a lot of these problems, because in a blockchain, what happens is you're not making a transaction through all of these different intermediaries, but there is one single ledger, right? And one single database, and you make an update to this one database and this, and as a sender and a receiver. Because ultimately, টাকা পাঠানো কিন্তু is just numbers, right? So physically কিন্তু কোনো টাকা কখনো move করে না, right? It's just your number in one bank account goes up versus one bank account goes down. Right? It's a database. It's not physical money. So I realized all of that, and I also saw that although that concept was started in 2007 or 8 with Bitcoin, no one has really worked on payments, right? I think আগে stable coin, which is a new technology, did not really exist. Layer 2, which was also a new technology. So on an infrastructure improvement, so now we can probably do something like with the PayPal type experience. So yeah, I mean, complicated হয়ে যাচ্ছে, but the short answer for what inspired me to start Wind is that I learned about blockchain. I saw that it is a real technology. কিন্তু এখানে মানুষজন এখনো কিছু করছে না, যে a lot of things speculative but real কাজ করছে না. And I saw that, hey, আমার পাঠাও তো অনেক experience আছে to build consumer tech, right? যে এমন কিছু বানাতে পারি যেটা অনেক মানুষ, লাখ লাখ মানুষ, কোটি কোটি মানুষ এটা actually use করতেছে. So I thought that, okay, আমি আমার ওই এক্সপেরিয়েন্সটা
কনজিউমার টেক এক্সপিরিয়েন্স প্লাস নিউ টেকনোলজি নিয়ে নতুন কিছু করতে পারি। So that's how we got started. থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমরা আসলে বুঝতে পারছি যে উইন্ডো.app একটা সিকিউর ব্যাংকিং সিস্টেমকে এনশিওর করতে যাচ্ছে। বেস্ট উইশেস Well, ফর ইট। no, স্যার একটা কোশ্চেন I'll stop you there, right? We are not ensuring a banking system. We're not a bank, right? You can get in a lot of trouble by saying, payment system. yeah, sure. You can get in a lot of trouble by saying that you're a bank because you have to hold money and that requires licenses, etc. Yeah, it's a mess. আচ্ছা, পেমেন্ট সিস্টেম। স্যার একটা কোশ্চেন নিচ্ছি। তারিন আলম স্বর্ণা আস্ক করেছেন যে হোয়াট আর সাম ইফেক্টিভ স্ট্র্যাটেজিস ফর সেটিং এন্ড অ্যাচিভিং গোলস ইন বিজনেস অর আদার ফিল্ডস? Again, very vague question. Kisher strategy and Kisher goal, right? I think specify also yeah, like general question করলে আমি খালি general answer দিতে পারবো, right? So the general answer are some effective strategies for setting and achieving goals. All right. I'm sorry, I can't really answer that because কি ধরনের strategies, কি ধরনের goals না বললে তো আমি বলতে পারছি না। স্পেসিফাই করে দিব স্যার। সো ডিয়ার অডিয়েন্স, আপনারা একটু স্পেসিফাই করে দিন তো সো দ্যাট আপনার জন্য আসলে উত্তরগুলো পেতে আরো বেশি ইজিয়ার হবে। স্যার আমরা নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি। স্যার নতুন চিন্তা শুরু করার সময় এটিকে এমন একটা অসাধারণ সাফল্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় আপনি যে চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হয়েছিলেন সেটা সম্বন্ধে যদি একটু শেয়ার করতেন ছোট করে। চ্যালেঞ্জগুলো, so I think I've already answered this, right? Different challenges, রাইট স্যার, অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ হয়েছে। আচ্ছা স্যার, তাহলে আমরা পরবর্তী কোশ্চেনের দিকে আগাই। স্যার আপনি ওয়েব 3 প্রযুক্তির ধারণা এবং উইন্ডের উপর তাদের প্রভাব যদি একটু ব্যাখ্যা করতেন। কিসের উপরে? সরি স্যার ওয়েব 3 এন্ড উইন্ডের উপর তাদের প্রভাব। কিসের প্রভাব? স্যার ওয়েব 3 প্রযুক্তির ধারণা এন্ড উইন্ড এর উপর তাদের প্রভাব। তাদের প্রভাব মানে কাদের প্রভাব? সরি স্যার, ওয়েব 3 এর প্রভাবটা উইন্ডের উপর ওয়েব 3 এর একটা প্রভাব আছে সেটা। So Wind is built on Web3 tech, right? It's not affected by Web3 tech. প্রভাব না, এটা completely Web3, right? So আমি যেটা বলছিলাম that there is a couple of interesting technology by building in blockchain, right? So number one, as I said, is layer 2 technologies, right? So layer 2 মানে হচ্ছে যে normally when you think of blockchain, blockchain is an very expensive way really to send money. It's not actually that cheap, right? Especially on layer 1. Layer 1 মানে হচ্ছে যে base layers such as Ethereum or Bitcoin, right? They are called layer 1 technology. And এটার উপরে কিছু টেকনোলজি আছে, ফর এক্সাম্পল ম্যাটিক নামে একটা নেটওয়ার্ক আছে on Polygon. It's built by a lot of very smart Indian companies. There's something called Arbitrum and Optimism, which are also like layer 2 technologies. So what ওই layer 2 technology এটা করে হচ্ছে যে actually transaction cost কে খুবই স্মল করে ফেলে, রাইট? সো লেটস সে টু সেন্ড মানি, যে আগে যেখানে $10 করে রাখতো, হ্যাঁ, জাস্ট ইউজিং লেয়ার 1 টেক, ইন লেয়ার 2 টেকনোলজি ইউজ করলে ইট টেকস 0.01 সেন্ট, রাইট? মানে এক পয়সা রিয়েলি, রাইট? সো দ্যাট মেক্স এনি সর্ট অফ person to person transactions extremely cheap. তারপর আরেকটা কথা বললাম যে স্টেবল কয়েন, which is also a very Web3 technology. So normally যেটা হয় যে বিটকয়েন অথবা ইথেরিয়াম, they are very volatile, right? প্রাইস খুব বাড়ে এবং খুব কমে। স্টেবল কয়েন মানে হচ্ছে স্টেবল, রাইট? একটা স্টেবল কয়েন যদি আমি বলি
$1, for example USDC নামে একটা টোকেন আছে, this $1, then it will always be $1. There is no volatility with it. So আমি যদি এক USDC তোমাকে পাঠাই, then it will also be, you will also receive 1 USDC, right, which is equal to $1, right? So এরকম কিছু জিনিস আছে. So when you are making a transaction, when you, let's say you have a Wind.app, I have a Wind.app, and I send you some money in stable coins, you will always receive the same amount of money regardless of where you are, right? So, and very cheap. It doesn't matter where you are in the world because it's ultimately a data exchange, right? So এরকম কিছু technology where are all Web3 that are all in Wind, because Wind is a Web3 app, right? It is not a Web2 app in that sense. অলরাইট স্যার, স্যার Wind.app একটা মানে লেটেস্ট একটা টেকনোলজির উপর বেসড করে বিল্ড করা। থ্যাংক ইউ স্যার ফর দিস ভ্যালুয়েবল। ইয়েস স্যার, রাইট স্যার। স্যার আমরা নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি। স্যার আপনি কি পাঠাও ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে কখনো কোনো চ্যালেঞ্জিং অভিজ্ঞতার কথা যদি শেয়ার করতেন, মানে ওরা যদি কোনো ধরনের অভিজ্ঞতা আপনার কাছে যদি শেয়ার করে? অভিজ্ঞতা তো সবাই শেয়ার করে, রাইট? কোনো একটা স্পেশাল কোনো অভিজ্ঞতা যেটা আপনার কাছে আসলে মানে মনে আছে এখনো বাকি রেখেছে এখনো? Sure. So I think early on it was প্রথম দিকে we were doing a lot of rides and it was good. প্রথম দিকে অনেক কাস্টমার আসছিল, we were onboarding drivers as well, but and it was very positive experience. একদম প্রথম দিকে কথা বলি, কারণ আমাদের নাম্বারস খালি বাড়ছিল, like number of rides just kept going up. And একবার এবং হচ্ছে আমি obviously রাইডস নিতাম, পাঠাও রাইডস নিতাম, এবং আমি সবসময় ড্রাইভারদের সাথে কথা বলতাম। ড্রাইভারদের বলতাম, হ্যাঁ আমি পাঠাওয়ে, আমি অপারেশনস টিমে আছি, আপনার অভিজ্ঞতা থাকলে আমাকে বলতে পারেন। আমি রাইড নিতে নিতে গল্প করতাম ড্রাইভারদের সাথে, রাইট? এবং অনেকজনের অনেক কমপ্লেন ছিল, অনেক ড্রাইভারের অনেক কমপ্লেন যে ভাই অ্যাপ ঠিক মতো কাজ করতেছে না, জিপিএস ঠিক মতো হচ্ছে না, বিল ঠিক মতো হচ্ছে না, অনেকজনের অনেক কমপ্লেন, which is good. কমপ্লেন মানে হচ্ছে যে আমি ওই কমপ্লেনগুলো যেটা আমি শুনতেছি I could work on fixing that. But this one time একজন ড্রাইভার আমাকে সে কিন্তু কোনো কমপ্লেন করে নাই, সে রাইড শেষে আমাকে বললো যে ভাই আপনার সাথে চা খাবো। তো আমরা টঙের দোকানে ঢুকলাম, আমার চা খাইতেছি, এন্ড সে তখন আমাকে জাস্ট অনেক লাইক অনার করতেছে, অনেক থ্যাংক ইউ বলতেছিল। সে কিন্তু জানে না যে আমি পাঠার ফাউন্ডার। আই জাস্ট টোল্ড হিম দ্যাট আমি পাঠার অপারেশনস টিমে কাজ করি। যে ভাইয়া, যে আপনি যে করতেছেন, আমি তো আগে আমার গার্মেন্টসের জব ছিল, আমার গার্মেন্টসের জব বন্ধ হয়ে গেছে, আমি তো কিছু করতে পারতেছিলাম না, কোনো চাকরি করতে পারতেছিলাম না, আমার ছোট মেয়ে আছে, তাকে আমি ভাবছিলাম যে স্কুল থেকে বের করে আনতে হবে, কারণ আমি টাকা আর্ন করতে পারছিলাম না। তো আপনারা এই পাঠাও স্টার্ট করেছেন, এন্ড আপনাদের জন্য আমি আমার ভাইয়ের কাছে বাইকটা ভাড়া করে আনছি, এন্ড আমি এই বাইকটা চালিয়ে আমি আর্ন করতে পারছি, রাইট? এন্ড দিস ইজ মাই সোর্স অফ আর্নিং। এন্ড এই মাসে দ্যাট মান্থ সে এত টাকা আর্ন করেছিল যে তার গার্মেন্টস জবে অত আর্ন করতে না, রাইট? এটা শুনে আমার অনেক ভালো লেগেছিল যে and I realized that for the first time যে আচ্ছা আমরা যে সার্ভিসটা বানাচ্ছি এটা শুধু কাস্টমারদের জন্য না, আমরা খালি কাস্টমারের কথা চিন্তা করি, ইটস রিয়েলি অলসো ফর দ্য ড্রাইভার্স, রাইট? যে আমরা ড্রাইভারদের জন্য এটা বানাচ্ছি এবং তাদের আর্নিং সোর্স করছে, তাদের লাইভলিহুড হয়ে যাচ্ছে, রাইট? So Pathao as a service is actually more important for the drivers than it is for the customers, right? And that made us focus more on driver experience down the line, right? Again, it's challenging, we're still working on it, but that's something that we have a lot of focus on. রাইট স্যার, আসলে স্যার পাঠাও অনেক মানুষের জীবনের আসলে মোড়কে ঘুরিয়ে দিয়েছে, অনেকের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। আমার অনেক ফ্রেন্ডরা পাঠাও ইউজ করে নিজেদের স্টাডি ফি গুলো বিয়ার করতে পারতেছে সাকসেসফুলি।
আচ্ছা স্যার আমরা নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি যে পাঠাও এর সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য মার্চেন্টস এন্ড রেস্টুরেন্টস গুলো হচ্ছে কিভাবে মানে নির্বাচন করেছিলেন শুরুর দিকে? যাকে পাইছি তাকে অনবোর্ড করে ফেলছি। I mean, when you are starting a business, you can be very picky. সবাই ইনভাইটেড, অল আর ইনভাইটেড। Yeah, I mean, মানে কি মার্চেন্ট কি যারা টাকা দেবে এবং রেস্টুরেন্টস কি যারা টাকা দেবে, অফ কোর্স এনিওয়ান হু হ্যাজ আ বিজনেস, শিওর। এক্স্যাক্টলি স্যার। আমাদের অডিয়েন্স থেকে আহসানুল ইবাদ রাদীপ কমেন্ট করেছেন যে হোয়াট ইজ দ্য মেজর রিজনস অফ স্টার্টআপ ফেইলিউরস, ল্যাক অফ ফাইন্যান্স, টাইমিং অফ মার্কেটপ্লেস অর দ্য প্রবলেম উইদিন আওয়ারসেলভস? The number one reason for startup failure has always been timing, right? And there is a TED talk on it. There is someone who did a lot of research on this, and he found out that timing is number one reason. And I think that would also be the case with Pathao. If Pathao started 1 year before we did, I don't think there would have been a market for it. And we would have shut down even before. কারণ আমাদের প্ল্যান ছিল যে 6 মাস কোনো একটা আইডিয়া কাজ করে না হয় তাহলে start with the next idea. So we started 12 months ago, যখন ইন্টারনেট পেনিট্রেশন ছিল না, যখন স্মার্টফোন ছিল না, যখন there was no interest in this, we would have failed. If we started 1 year later, we would also failed because there would have been competition. And we would have heavyweights like Uber or 𝐓𝐨𝐝 or anyone else would have come into the market and competed with us, right? So timing the when to launch is extremely, you don't know কখনো, but I think that's the number one reason for startup failure. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আচ্ছা স্যার, এখনো আমাদের বাংলাদেশে হচ্ছে অনেকেই বিজনেস শুরু করতে যাচ্ছে বা বিভিন্ন স্টার্টআপ নিয়ে আগাতে যাচ্ছে, অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম মানুষজন চায় শুরুতেই সিইও হয়ে যেতে, মানে কেউ হচ্ছে মানে অন ফিল্ড কাজ করতে চায় না অনেকে। স্যার আপনার অ্যাঙ্গেল থেকে স্যার একজন আদর্শ সিইও হবার গুণাবলীগুলো যদি একটু আমাদের জানাতেন। So a CEO job কিন্তু খুব simply তিনটা, right? A CEO's job is number one is to make sure that the company is well funded, right? Now it could be either be through revenue, the নতুন customer নিয়ে আসা, or through investments, right? Both are sort of selling, as you're selling a product or a service, or you're selling shares of your company, right? So it's a very sales-ish job. You're always selling, right? And number one job is to make sure that the company is well funded. Number two is to set the right vision. When you are starting a company, what is the big idea that you have, right? Vision is not also just the idea. Vision is your ability to communicate to all your customers, your investors, even your employees. Okay, আমরা এটা করতে যাচ্ছি এবং এটা এইভাবে করতে হবে, right? So having that vision is extremely important. Number three is to hire the right people, right? As a CEO, you don't need to do everything yourself, right? Like আমি কিন্তু সব কাজ পারি না। But my job is to hire people যারা সব কাজ পারে, right? And putting those right people at the right place, right? So you have those employees, you bring them in, you make them understand the vision, you have the funds to pay these employees, you have the funds which gives them resources to do the things they need to do, and then you set them off, right? So those are the three jobs. You need to hire the right people, have the right vision, and keep your company well funded. If you can do, obviously when you are a founder for the first time, you don't know how to do all of these things, right? এমন না যে এটা স্কুলে শেখায়, unfortunately. এমন না যে আমার ইউনিভার্সিটিতে খুব শেখাতো, but you need to just focus on these three things. These are the three things every CEO should learn to be best at, right? To be very good at. Everything else, not that important. Operations, you can hire someone for it.
right? Sales, you can hire Right. someone for it. Marketing, you can hire someone for it. Right, sir. Thank you so much, sir, for your valuable insights. স্যার, আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে মানে স্টার্টআপ আছে, মানে স্টার্টআপ নিয়ে আগাতে চায় এন্ড ভালো ভালো আইডিয়া আছে, কিন্তু তারা একটুখানি পিছিয়ে যায় যখন ফান্ডিং এর ব্যাপারটা আসে। স্যার, এই ফান্ডিং এর ব্যাপারটা আসলে মানে কিভাবে সর্ট আউট করা যায় এই ইনিশিয়াল স্টেজে? সর্ট আউট মানে? স্যার, সর্ট আউট বলতে মানে তারা হচ্ছে ফান্ডিংটা হচ্ছে কিভাবে স্যার অ্যারেঞ্জ করতে পারে বা হচ্ছে জিনিসটাকে কিভাবে স্যার হ্যান্ডেল Well, করতে that's পারে? your job, right? That's a CEO's job, right? Number one, Right, sir. company well funded, right? And you, again, as I said, you either do that through revenue or through, selling your vision to other investors. So you have to reach out to other investors. You have to make sure that they sort of understand what the vision is. They have to invest in you. They have to invest in the idea. So it's very salesman job. Got it, sir. Thank you so much, sir. স্যার, আপনার লাইফে এমন কোনো ব্যর্থতা আছে যেটা এখনো মানে আপনার এখনো মনে পড়ে এন্ড আপনার সেটা সফলতায় ভূমিকা রেখেছে বলে মনে হয়? ফেল তো অনেক করেছি ভাই। It's look, you can't win if you are not willing to see a lot of failure. So স্পেসিফিক কোনো একটা ফেলিওর স্যার? So I think it even when you can fail in business, right? So I mentioned about Hack House before. I mentioned there were a lot of different business opportunities that we worked on and we couldn't really go on. Hack House itself was a failure in a shape or form because that business did not continue, even though that gave rise to businesses like Pathao. So look, I think ultimately it is not about what was the failure. It was just that on a failure poreo, we didn't really stop, right? We didn't really stop building. Emon na je, we gave up anytime. So when I said that, hey, we started a ride sharing, we started with a 1 hour delivery business that failed, right? But we didn't say that, hey, we're going to shut it down. We said that, okay, what can we learn from it? What can we change? What can we do again? Nice. And we did those things. So, I think you have to look at life as continuously. It's like progressing, and if you come across a roadblock, you just go around it, or you can go over it, or you can go through it, right? But you cannot let it stop. You cannot stop when you have a roadblock. That is going to, and because that I think is failure. Failure is when you stop, right? Businesses fail করতে পারে, entrepreneurs fail করে না। Entrepreneurs fail করে যখন তারা give up করে। প্রত্যেকটা ফেলিওরের মধ্যে একটা না একটা শিক্ষা আছে। Yeah, for sure. আচ্ছা স্যার, বিশ্বব্যাপী আর্থিক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ গঠনে ব্লকচেইন প্রযুক্তি কি ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে? আপনি একটু যদি শেয়ার করেন। Sure. So blockchain as a technology is extremely interesting because, as I said, it removes a lot of intermediaries, right? Onik layers just reduce করে ফেলে with one layer, and that one layer is just that ledger, right? Databases. So I'll give you an example of this. So, how does it all work, right? If you remove a lot of intermediaries, ধরো একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে আমি ট্রান্সফার করতেছি মানি, I'm saying it's a database, but the truth is that you can also say, but Bangladesh Banker কাছে একটা database আছে, right? All central banks also have a database. All private banks also have a database of money, right? So how is blockchain different from other databases?
right? And that's also a valid question. Yes. The reason that is different is because it is decentralized in nature, and what that really means is that normally when you have this money in your bank account, and again, like you have let's say hypothetically with bank X, right? You have money in your bank account. The bank can shut you down anytime they want to, right? কারণ টাকাটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তোমার কাছে নাই, টাকাটা কিন্তু ব্যাংকের কাছে, you have access to it, right? But you don't really own it. The bank owns it. Banks কি করে টাকা দিয়ে, right? ব্যাংক কিন্তু এই টাকাটা তার নিজের কাছে রাখে না, ব্যাংকও কিন্তু এটা লেন্ড আউট করে দেয় অন্য কারো, right? And that's how banks make money, right? So there is a lot of this happening. You are not in control of your money, right? That's what you first have to realize. Just because on bank account আছে, bank account কাছে টাকা আছে, doesn't mean you have control of your money. And this has happened before with bank failures, right? So Farmers Bank is a more recent example. যে তাদের কিছু অনেক ডিপোজিটর তাদের কাছে টাকা দিয়েছিল just ডিপোজিট হিসেবে রাখার জন্য, right? But what did Farmers Bank do, right? They lent out the money to someone else, and eventually that someone else was not able to pay back that loan, and then they went, and যখন the bank run হলো, যখন ডিপোজিটররা তাদের টাকা চালো, তখন কিন্তু সেই টাকাটা তারা পায়নি, right? And then obviously Bangladesh Bank had to step in, and they had to pay out the depositors, right? Bangladesh Bank সে টাকাটা কত কাজে রাখতে পারছে, সেটা কিন্তু পাচ্ছে ট্যাক্স পেয়ারদের কাছ থেকে, right? So a bank failure is a tax on citizens, right? And this has happened before, right? Farmers Bank was not the first failure. Even American মতো দেশেও ব্যাংক ফেলিয়ার হয়। কয়েকদিন আগে সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক, সিলভার গেট ব্যাংক নামের বেশ কয়েকটা ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেছে জাস্ট এই বছরই, right? So when you don't have access to your money, when you cannot control your money, what do you really have, right? The wealth you have is not really your wealth. So the reason that blockchain sort of comes in and it helps is that blockchain is extremely transparent, right? It's a ledger, it's a database, but it's also a public database. Anyone can look into that database, right? Anyone can query that database. Everyone has access to that database. So and no one is holding the keys of the database. I mean, ওই ব্যাংক এক্স এর কথা বললাম, হ্যাঁ, ব্যাংক এক্স কিন্তু আমার টাকাটা সরায় ফেলতে পারে, কিন্তু আমার ডেটাবেস দেখাবে যে হেই তোমার 100 টাকা 100 টাকা, অলদো আমার 100 টাকা কিন্তু সে সরায় ফেলছে অনেক আগে, হ্যাঁ, সেটা ব্লকচেন দ্বারা সম্ভব না। So your money becomes much more secure. আমি বললাম যে অনেক চিপও হয় transferring, but it also becomes more secure because only you have the keys to your wallet, right? And that's what makes it very interesting. Thank you so much, sir. Right, sir. Thank you so much for your valuable insights, sir. প্রিয় দর্শক, আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি। স্যার, সবশেষে আজকের সম্পূর্ণ শো YSSE এবং আমাদের অডিও সম্বন্ধে একটু ছোট করে আপনার মতামত জানান। Sure, I mean, good show. I think you could also next time maybe at a scripted now. Like I think you had a bunch of questions and you're just reading up all of these questions, right? So I was also struggling with answering all of those questions because একবার পাঠাও থেকে ব্লকচেনে চলে গেলাম, আবার পাঠাও, আবার ব্লকচেনে চলে গেলাম, right? It wasn't very cohesive. So I think next time just have a conversation with the audience, right? With me, right? Instead of just asking me scripted questions, that will be much more useful. আমি এক্সট্রিমলি সরি স্যার, আশা করি ভবিষ্যতে আরো বেটার একটা শো আমরা আপনাকে উপহার দিতে পারবো, অডিয়েন্সকে উপহার দিতে পারবো। এত কাজের মাঝে আপনাকে আমাদের শোতে আসার জন্য এবং আমাদের সাথে আপনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার। আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল। আর
প্রিয় দর্শক, পুরোটা সময় জুড়ে আমাদের পাশে থাকার জন্য এবং আমাদের সাপোর্ট করার জন্য আপনাদেরও অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদের পরবর্তী এপিসোড দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি টুডেজ চেঞ্জ মেকার্স এর প্রথম এপিসোডটি। সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন এবং স্টে টিউনড উইথ YSSE। শুভরাত্রি। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম।